Der Windrock nach frisch bekenem Brot und nassen Pflastersteinen. Über den Dächern der kleinen Stadt hing ein matter Himmel, blasblau und silbern zugleich, als wust selbst das Licht nicht, ob is Frühling oder Herbst sein wollt. Serena Hayes saß allein an einem kleinen Tisch vor dem Bürgersteig, Café, die Hand fest hinein, in der Verschränkt, als hielt sie sich selbst davon ab, zu zerbrechen. Ihre Finger waren schlank, gepflegt, die Nägel mit einem hellen Risse lackiert, das man nur sah, wenn man gen, o Hinze. Doch in diesem Moment wirkten sie leblos, wie die Hand einer Frau, die sich bemüht, Haltung zu bewahren und dabei innerlich in Scherben lag. Vorai, stand ein zart Porzellantas, dampfend, aber unberuhet, der Tee duftet nach Zitron und Minz, doch sie schmeckt nichts. Sie hört nur das Klirren von Besteck, das Lachen anderer Gäste, das unbeschwert Murmeln verliebter Paar, die sich klein Geheimnis zürnten. Jeder Klang, jedes Lächeln und den Nachbartischen war ein leiser Stitch in ihr Hers. Mit 32 Jahren hat sie entlitt den Mut gefunden. Is noch einmal zu versuchen nach 2 Jahren im Rollstuhl. Nach 2 Jahren, in denen ihr Leben sich in ein Daver und ein Danach gespalten hat. Das Auto, der Aufprall, das metallisch Kreischen, das alles war längst Vergangenheit, und doch klang is manchmal nachts noch in ihren Träumen nach, als würde die Welt immer wieder zersplittern. Ihr damalige Verlobte hat sich nach der Reha verabschiedet, mit leeren Augen und den gleichen Worten, die man einem kein sagt, wenn man is trösten will, ohne is zu lieben. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Serena. Es ist zu wild, damals hat sie geschwiegen. Heut noch schmerzt das Schweigen mehr als sein Wort, aber sie hat sich zurück gekämpft mühsam schrittweise mit mehr Rückschlägen als jemand ahnen konnt. Sie hat gelernt ihr Gleichgewicht wieder zu finden, wenn auch anders, und als Daniel, der Mann aus dem Datingportal, freundlich und aufrichtig geschrieben hat, dass kein Problem mit ihrer Situation heb, war et, was in ihr wieder aufgelutscht hat, dass sie längst verloren glaubt, Hoffnung, sei war früh gekommen ein Wirtilstand, wo der vereinbarten seid. Sei hat Lieblingskleid juhelt, beige, weich fließend, das ihr hellbraunen Augen betont. Ein Stund hat sei gebraucht, ihr Haar in sanft Wellen zu legen, Make-up aufzutrügen, das frisch, aber nicht übertrieben wirkt. Sei wollt nicht, dass man Mitleid empfand, sei wollt gesehen werden als Frau. Punkt 2 hat sei ein gesehen, Daniel groß gepflegt mit einem offenen Lächeln, das hers Kurs hat schneller schlägen lassen. Hat die Straße überquert, suchend, und in diesem Moment war alles in ihr leicht gewesen, bis sei sah, es war nur ein Sekundenbruchteil, ein Windzeit. Regang in seinem Gesicht der Moment, in dem sein Augen auf ihren Rollstuhl fielen. Das Lächeln erstab, die Stirn spannt sich, und in seinen Pupillen lag plötzlich was wie Entsetzen. Griff in sein Jackentasche, zog sein Handy heraus, tippt hastig, und Sekunden später vibriert ihr eigenes Telefon. Sorry, was ist dazwischen gekommen, kann nicht, viel Glück. Das war alles. Kein Erklärung, kein Versuch, sich zu verstecken. War einfach stehen geblieben, hat sie noch einmal flüchtig angesehen und sich umgedreht. Serena hat geschossen wie betäubt. Der Tee war längst kalt geworden, doch sie hat ihn bestellt, nur etwas in der Hand zu heben. Etwas, das sie daran erinnert, dass sie noch da war. Dass sie nicht einfach verschwinden konnt. Warum tu ich mir das an? Fragt sie sich. Warum hoff ich immer wieder das Gem? Und mich sieht nicht meinen Stuhl. Sie wollt nicht weinen, nicht heire, nicht vor all den Fremden. Doch die Tränen brannten bereits. In ihrer Brust wuchs dies allbekannt schwer, das Gefühl,
Unsicht, bar zu sein reduce jurt auf ein Detail ihres Körpers, nicht auf die Frau, die sei war. Gerät wolt sei, sitje bwenden, als ein klein, hell stim neben eiher Erklang, hallo, warum bist du traurig? Serena blinzelt überrascht, vor eiher stand ein kleines Mädchen, vielleicht 3 Jahr alt, mit blonden Zöpfen, die von roten Bändern gehalten wurden. In der Hand hielt sei ein etwas zerzost, staff ein Horn, das an einer Stell am Ohr geflickt war. Eiher blauen Augen sahen Serena anver, want nicht mit Mitleid, sondern mit dieser unerschütterlichen Neugier, die nur kinder haben. Serena zwang sich zu einem Lächeln, wischt schnell die Füßchen spüren unter ihren Augen weg. Oh, mir geht's gut, Liebs, bist du allein hier? Wo ist dein Papa oder dein Mama? Das Mädchen zeigt ernst auf einen Mann in einem grauen Mantel, der hastig auf sie zukam. Das ist mein Daddy. Der Mann hat dunkles Haar, like zerzost vom Wind und ein Gesicht, in dem sich Ruhe und Müdigkeit mischten. War vielleicht und dressig elegant gekleidet, aber nicht prahlerisch. Als näher kam, war Sorge in seinem Blick, aber auch was sanfts. Lily, du kannst nicht einfach zu Fremden laufen, Schatz. Seine Stimme war ruhig, tief, fast melodisch. Dann sah Serena und blieb kurz stehen. Sein Augen nahmen die Tränen auf, den leeren Stuhl gegenüber den Rollstuhl. Was verändert sich in seinem Blick. Es war kein Mitleid, kein Zögern. Es war ein leises Verständnis, das sei würdig aus der Verschung bracht. Es tut mir leid, wenn mein Tochter sei gestert hat. Sei ist manchmal schneller, als ich regieren kann. Sei hat mich nicht gestert, sagt Serena und lächelt das Kinden. Sei ist bezaubernd, Lily betrachtet sei immer noch mit ernster Konzentration. Dann fragt sei ohne Umschweif, warum heißt du Redder? Lily. Der Vater klang entsetzt, das fragt man nicht, das ist unhöflich. Serena hob die Hand. Nein, es ist völlig in Ordnung. Sei bügt sich ein wenig vor, also ich hat einen Anfall, und seitdem funktionieren mein Bein nicht so gut wie früher, aber ich heb diesen besonderen Stuhl mit Rädern, der mich überall hinbringt, so wie dein Papa bestimmt ein Auto fährt, wenn weit weg muss. Lily überlegt kurz, dann nickt ernsthaft. Aha, das ist klug. Autos haben ja auch Räder. Serena muss lachen. Zum ersten Mal an diesem Tag klang das Lachen nicht erzwungen. Darf ich mich zu dir setzen? Fragt Lily. Lily, lass die Dame bitte in Ruhe, begann ihr Vater, doch Serena hielt ein. Nauf, nein, wirklich, ich würd mich über Gesellschaft freuen, wenn es einen Recht ist. Der Mann zögert, sah bwechseln sein Tochter und Serena an, dann nickt. Na gut, nur für ein paar Minuten. Ich hol uns in der Zwischenzeit Café. Reicht Serena die Hand, Adrian Blackwood. Serena Hayes erwidert sei. Sein Hand war warm, fest, aber nicht so stark als het Übung darin, vorsichtig zu sein. Während Adrian im Café verschwand, klettert Lily auf den freien Stuhl und stellt ihr Einhorn sorgfältig auf den Tisch. Das ist Sparkle. Erklärt sei stolz. Sei ist magisch. Sei macht lut glücklich, wenn sei traurig sind. Möchtest du sei mal halten? Serena nahm das Einhorn in die Hand, spürt den weichen Stoff, die Net, die Liebe, mit der is geflickt worden war. Was in ihrer Brust löst sich. Dank Lily, das ist sehr lieb von dir. Daddy sagt, net sein ist das Wichtigst, Tiger als reich oder schlau. Das ist ein sehr kluger Daddy. Lily nickt ernsthaft, als besteht, ich sei einen bekannten Fakt. Bist du traurig, weil Jim und dich nicht mag? Serena zögert, ja, ich glaub, so kann man das sagen. Dann ist doof. Daddy sagt, wenn man was verspricht, muss man's halten.
sonst kann man niemandem mehr trauen, Serena lächelt schwach, ich glaub, den Daddy hat recht. Adrian kam zurück, stellt zwei Kaffeetassen ab und gab Lily ein klein Saftpackung. Da bist du ja brav, kleine Benturen, want sich an Serena. Ich hoff, sei haben nicht staggen, wenn ich mich setzi. Mein Tochter scheint in Chiden zu haben, das sei Gesellschaft. Brochen und sei liegt selten falsch. Ich heb nicht staggen, setzt sich, und für einen Moment inst and ein angenehm still, nur das Rauschen der Straße, das Klirren der Tassen. Serena spuet, why sich der Noten in ihrer Brust. Langsam lust, ich heb übrigens gesehen, was vorhin passiert ist, sagt Adrian leise, Serena Erstad. Was meinen sei, der Mann, stand drüben and der Eck, sah sei, dann sah ich, why sich sein Gesicht verändert. Ich wollt am liebsten hinterherlaufen und sagen, was für ein Narr ist. Serena spuet, why ihr Gesicht heiß word. Sei haben das wirklich gesehen, leider ja. Und glauben sei mir sein wegehin sagt nichts über sei, aber alles über ein. Hielt Kurs in nie, dann lächelt schwach. Manchmal ist die beste Antwort auf Großartigkeit einfach Freundlichkeit. Sei haben das eben bewissen, als sei mit meiner Tochter gesprochen haben. Serena sah in dies Ruhig Steck in seinen Augen, die so anders war als das Jubt Lächeln von Männern, die sei, sonst traf, sei wissen gar nichts über mich, sagt sei leise, ich weiß genug, sei wären freundlich zu meiner Tochter, geduldig, obwohl sei selbst traurig wären. Das erzählt mir mehr als jedes Profil in einer Dating, abkörnt. Für einen Moment was sei nicht, was sei sagen sollt. Sei sah, why Lily auf einer Serviette kritzelt, why Adrian sei mit Liebe voller Müdigkeit beobachtet, da war nichts berich, nens in seinem Blick, nur ehrliches Interesse. Ich kenn das Gefühl, beurteilt zu werden, ungefragt zu werden, sagt schließlich. Mein Frau ist vor 3 Jahren gestorben, seitdem nun ja, das Alleinsein mit einem Kind verändert wird. Manch Menschen sehen nur die Verantwortung, nicht das, was dahinter steht. Serena nickt wüstend, nisvoll, das glaub ich einen sofort, lächelt schief. Und dann gibt es noch die nur den äußeren Schein mergen. Ich leid ein Investmentfirma. Das sieht ein bestimmt Sort Menschen an. Menschen, die sollen lieben, aber nicht unbedingt Menschen. Adrian lacht. Genau so, sei redi 10 Lange über Arbeit, über Kinder, über Filme, über alles, was sich zufälliger gab, Serena hält einem von ihrer Tätigkeit als Grafikdesignerin, why sei Kreativität als Therapie entdeckt hat. Adrian sprach über sein Tochter, über nicht ohne Schlaf, über das Gleich, zwischen Verantwortung und Leben. Mit jeder Minute wird das Gespräch flüssiger, leichter. Die Sonne senkt sich, warf golden Streifen über die Tisch, und der Wind roch nach Kaffee und Karamell. Urgent, wann gehend Lily und klettert auf den Schoss ihres Vaters. Daddy, ich bin müd. Dann wird seit für ein Nickerchen Prinzessin, sah zu Serena, denk für her geduld, ich hoff, wir haben nicht zu viel seid gestohlen. Sie haben mir den Tag gerettet, sagt sei ehrlich, lächelt sanft, Serena darf ich ehrlich sein, bit, ich würd sei gern wiedersehen, vielleicht auf einen Kaffee diesmal mit Absicht. Für einen Moment konnt sei nur blinzeln, sei wollen wirklich, ja sehe, wenn sei merchen. Serena dachten Daniel, en die Männer, die sei weggeschoben hatten, bever sei überhaupt ein Wort mit ihr gestellt hatten. Dann sah sei Adrian und Lily, die halb schlief, das Einhorn im Arm. Ja, sagt sei schließlich leise, Kaffee klingt schön, sei tauschen Nummern. Adrian schrieb sofort ein Nachricht, damit sei wissen, dass ich diesmal wirklich komm.
Lily streckt noch einmal die Arm nach Serena aus, jemand sei fest. Du bist nicht mehr traurig, murmelt sei, Sparkle hat geholfen, oh ja, sagt Serena, mit Tränen und Lächeln zugleich, Sparkle ist wirklich magisch. Und als sei den beiden Natsa, weiter und Tochter, die Hand in Hand den Jeweg entlanggingen, was Serena plötzlich, Hut hat sei vielleicht keinen Mann verloren, sondern etwas viel kostbarer gefunden, Hoffnung, der Tag, an dem Serena Adrian und Lily wiedersehen sollt, begann mit Regen. Fein Tropfen glitten die Fensterscheiben ihrer Wohnung hinab, als sei in der Couch saß, die Hände eindamp, find Tass Kaffee gelegt. Der Geruch von frisch gemahlenen Bohnen mischt sich mit dem Klang der Stadt unter ihrer Autohupen, gedämpft Schritt, das Summen eines beginnenden Nachmittags. Sie hat kaum geschlafen, so lange hat sie darüber nachgedacht, was das Treffen bedeuten könnte. War es wirklich nur Kaffee, oder ein vorsichtiger Versuch, etwas aufzubauen, das sie kaum noch so verfinjuagt hat. Der Gedanke an Adrian hat sich in den letzten Tagen in ihrer eigenen Stadt leis, warm, hartnäckig, nicht weil perfekt gewesen war, sondern weil einfach stehen geblieben war. War kein Mann, der sich von der Oberfläche blenden ließ, als sei in dem Café kennengelernt hat, war da dieses Gefühl gewesen, als would Jim, und zum ersten Mal wirklich sehen. Als sei einkam, hat der Regen aufgehört, und die Luft roch nach nassem Asphalt. Adrian stand bereits dort, lässig angelehnt in den Eingang des Cafés, ein Hand in der Manteltasche, in der anderen zwei Papiere. Ich dacht, ich nehm einen die Bestellung hut ab, sagt mit einem Lächeln, das ehrlich war, Minz, die mit Zitron richtig, Serena lacht leis. Sie haben sich das gemerkt. Ich heb ein gutes Gedächtnis besonders für Menschen, die ich gern wiedersehen will. Sie verbrachten Stunden dort, redeten über Musik, über Filme, über das Leben nach Verlust. Adrian erzählt ihr von seiner Frau, die in einer plötzlichen Krankheit gestorben war, von Nächten, in denen Lily nicht schlafen wollte und gleichzeitig Chef und Vater, Tröster und Held sein musst. Serena hört zu, ohne Mitleid, sondern mit Verständnis. Sie erzählt ihm von ihrer Reha, von den Tagen, in denen sie lernen musst, ihre Hände wieder zu benutzen, von den Nächten, in denen sie dacht, das nimm, und sie wieder lieben könnt. Weißt du, was das schlimmste war, sagt sie irgendwann, nicht der Schmerz, sondern dass ich mich unsichtbar fühlt, als wäre ich weniger Frau. Adrian sah sie ernst an. Das bist du nicht. Kein bisschen weniger, sagt es so ruhig, so selbstverständlich, dass sie ihm glaubt. Es war kein Kompliment, es war eine Wahrheit. Von den Sachen sie sich regelmäßig, erst zum Kaffee, dann zum Bendessen, dann bei Spaziergängen durch den Park, wo Lily in Tin futtert und Sparkle das kleine Einhorn stets in ihrem Rucksack saß, mit jeder Begegnung was was zwischen ihnen, kein Lots filmreifs Feuerwerk, sondern ein stilles Leuchten, das blieb, auch wenn die Sonne unterging. Die leisen Veranderungen Serena lernt, das Lieb nicht bedeutet, Jim, und soll sei retten. Adrian behandelt sei nahe wie ein Zerbertschlich. Wenn sei sich in sein Auto setzt, wortet geduldig, bis sei den Rollstuhl verstot hat, ohne ihr zu helfen, solange sei es nicht wollt. Fragt, why hättest du's gern, nei, darf ich das für dich tun? Das war nu für sei, befreiend. Lily, die klein Wirbelwind, Tochter, begann sei schnell zu lieben, anfangs vorsichtig, dann mit der bedingungslosen Intensität eins keins. Sei malt Serena Bilder, bracht ihr Kieselstein als Schätze,
rief manchmal über Video anruf, Serenaya, Sparkel Vermis Ditch. An Serena merkt, dass sei nicht nur Adrian macht sei, liebt das Gefühl, gebraucht zu werden, Teil eins kleinen, Keetischen, echten Lebens zu sein. Manchmal, wenn Adrian in der Küche stand und Lily im Geskichten Erzählt, so Serena sei und fühlt ein leises Staunen. Ich gehör dazu, dacht sei, wie zum ersten Mal seit Jahren, Erinnerungen, die bleiben doch mit der nicht käme, die Angst. Einsabens, als sei zusammen kochten, fiel her ein Glas aus der Hand, zersprang am Boden, und sei erschrak, über die, wacht ihrer eigenen Tränen. Adrian nahet sich sofort hin, sammelt die Scherben ein. Hey, halb so schlimm, sagt sanft. Doch ist schlimm, flüstert sei. Ich hasse dass ich nicht einmal aufstehen kann, dir zu helfen. Legt die Scherben zur Seite, so sei ruhig an. Serena, weißt du, was ich seh? Ich seh eine Frau, die trotzdem kocht. Lat liebt nicht, was sei nicht kann, sondern was sei tut, sei schüttelt den Kopf, du verstehst das nicht, dann erklär's mir, batter. Ich will verstehen, nicht bemitleiden, und da weint sei, zum ersten Mal vor richtig, ohne Zurückhaltung. Blieb einfach da, kein großen Wort, kein schnellen, Lösungen nur sein Hand. Die hielt fest, warm, echt, dennoch word viel's leichter. Das hers keins Nachmittags, während Adrian einen Anruf entgegennahm, saßen Serena und Lily am Wohnzimmerteppich und malten. Mit Wachsmalstiffen. Du bist anders als die anderen Frauen, die Daddy datet, sagt Lily plötzlich. Serena lächelt. Why meinst du das? Die anderen sind net, wenn Daddy da ist. Aber wenn weggeht, schon sei komisch, wenn ich rede. Du nicht. Du magst mich auch, wenn Daddy nicht da ist. Serena's hers word schwer und warm zugleich. Ich mag dich wirklich, Lily, säger Sager. Lily sah sei prüfend an. Willst du mein new Mama sein? Serena stockt. Oh, liebs, so was kann man nicht einfach beschließen. Aber ich hab dich lieb, das weißt du, oder? Das Mädchen nickt zufrieden. Ich hab's dem Universum gesagt. Ich wollt ein Mama, die bleibt. Vielleicht bist du das. Das Universum skickt gut Lut, wenn man freundlich ist. Serena must lachen und weinen. Dies ist kein Sommer, als viel sin Gemmel sahen, als sei Adrian spetter davon erzählt, word still. Dann nahm ihre Hand und sagt leis, vielleicht hat sei recht, zuflucht im Alltag monet Virgingen, die treffen worden zur Gewohnheit, zu Ritualen voller kleiner Gesten, Lily bracht ihr beim Netzten besuch ein Bild mit drei Strichmännchen, das bist du, Daddy und ich. Sparkel schwebt über nun ein Glückstern. Adrian und Serena arbeiteten gemeinsam an einem Wohltätigkeitsprojekt, bei dem Serena die Grafiken entwarf. Langsam, unaufdringlich Verb, und sich ihr Leben mit seinem, doch nicht de Leswar leicht, gabtage, und denen Serena sich fragt, ob sei genug war. Wenn Adrian spät arbeitet oder ein Treffen absagen must, hört sei manchmal die old Stimme in ihrem Kopf, vielleicht word auch gehen. Einsabens, als sei am Fenster saß und die Lichter der Stadt sah, schrieb ihr, ich weiß, du zweifelst manchmal. Aber ich bleib immer, dies zwei Wort ich bleib worden zu ihrem Anker. Das Eingeständnis einsabens nach einem Kinobsuch fuhren sei an den Stadtrand, wo der Himmel weit war und die Stern still leuchteten. Lily schlief auf dem Rücksitz, Sparkel im Arm. Adrian stellt den Motor ab, dreht sich zu Serena. Ich weiß, das klingt verrückt, sagt leis.
Aber seit diesem Tag im Café denk ich, das alles so kommen must. Daniel sollt jehen, damit ich dich find. Ich war an dem Tag ein Rack, flüstert sei, nien du warst echt. Das ist das, was ich gessert heb. Griff nach ihrer Hand. Serena, ich lieb dich. Sei konnt nicht sagen nur spuren, why I her sich whitet, why all die Jar des Alleinseins plötzlich sin ergeben. Ich lieb dich auch, flüstert sei. Dich und Lily, her seid meins u hors Jordan, letchelt, dan las mich dich fragen ganz own Theater, ganz own Show. Sorg einen kleinen Ring aus der Jackintash schlicht elegant. Eit uns, nicht nur mich, uns beid, trennen liefen über her Wangen, aber sei latch de bei, ja, sagt sei einwatch. Ja, ich will, und in diesem Moment was sei, das Glück nicht laut sein must. Is konnt leis kommen, auf Rädern rollen, an einem Nachmittag beginnen, an dem man eigentlich nur weinen wollt. Die Hochzeit der Tag Hochzeit war hell und mild. Kein Luxus, kein Glanz nur Menschen, die bedüteten, was sei sagten. Lily trug ein weiß Kleid mit roten Bändern in den Zöpfen, sparkel thront in ihrem Körbchen als Ehrengast, als der Pfarrer fragt, gib dies jemanden, der einwend hat, hab Lily die Hand. Alle hielten den Atem bis sei sagt, ich hab nur einen, nehm, und darf jemals wieder Jemin zu meiner Mama sein? Das ganz Publikum lacht und weint zugleich. Adrian nahm Serenas Hand, saw sei an, als geb is nur sei. Ein dummer Mann saw den Redder und ging, ich saw dich und blieb. Du hast mir gesagt, das Steck viel Formen hat, und das Lieb nicht perfekt sein muss, et zu sein. Serena antwortet schlicht mit bebender Stimm, ich werd an einem Tag verlassen, an dem ich dacht nehm und would bleiben. Und dann kam ein kleines Mädchen mit einem Einhorn und Weiter. Habt mir gesagt, das Lieb nicht in großen Gesten liegt, sondern im Bleiben. Als sei sich küsten, viel Licht durch die alten Kirchenfenster, und Lily stand zwischen ihnen, das Einhorn in den Händen strahlend wie ein kleines Sonnenwesen. Epilog manchmal Jahr später, saß Serena im selben Café, nun mit Lily, die inzwischen zur Schülerin Jordan war. Sie tranken Kakao, lachten über Sparkles schief Angenes Ohr und warteten, bis Adrian von der Arbeit kam. Wenn Jim und sie fragt, why sie sich kennengelernt hatten, sagt Serena lächelnd, durch ein flutscht, Künstlerin mit Zöpfen und einem magischen Einhorn, denn so begann alles, nicht mit einem großen Plan, sondern mit einem Moment echter Gut. Daniel der Mann, der sei einst stehen ließ war, längst vergessen. Was blieb, war die Erinnerung deren, dass aus einem einzigen Akt der Ebel, nun ein ganz Welt nur Möglichkeiten entstehen kann. Serena was jetzt, das Lieb nicht darin liegt, das Gem, und dich perfekt findet, sondern dass bleibt, wenn du es selbst nicht bist. Und manchmal, das sei, ist das größt Wunder einfach, das Jim und hinsieht, lächelt und sagt, ich bleib. End.